Now, now we are. So I like to introduce Heino von Meyer, our guest today, and he is the chief, isn't it, of the sustainability and network cooperation, let's say, global networks around the world. And you have a long, long career. You can tell us how was your development through the years to get here to this position? It's important for the students to see or the choice, the chance to see how can develop their own career. And thanks for Well, being here. thank you, Carla. I already just told you that I've been to Cordoba in 1971, actually 55 years ago. At the time, I was uh, beginning studies in engineering, and I Mhm. worked in the Fabrica, the Mercedes-Benz constructing trucks and colectivos. Uh, Uh-huh. After that, I decided that I would not become an engineer, but an economist. But here I'm back at a technological university. I have done many things. Mhm. 3 decades I worked with the OECD in Paris, but they are mainly on rural development issues, food security, etc., and then in the Environment Directorate. So there we did so-called environmental performance reviews, which is a review of countries' performance in environment policy. I actually don't know if Argentina has already gone through this. At least you are in access negotiations, and so I hope that soon Argentina will be part of that club. Was, I'm a pensioner now since 7 years, but I'm not retired. And Mhm. in 2019, I was asked to build up the Power to X hub. Uh, we had a long debate if we should be the green hydrogen hub or the PTX hub. We Mhm. decided we are the PTX hub, which means that most people don't know what that is and say, Mhm. what? Yeah. PTX? And then you have the chance in 3 minutes to explain what it's about. Mhm. Important for us was we need to think beyond hydrogen into Mhm. really where do we need it for, in which place, where does it make sense in the national context, etc. And I understand that you have in your course already followed quite a bit the Mhm. basic training of the Mhm. PTX Hub. As I Mhm. said, when I joined 6 years ago, I had hardly a clue of what power to X and hydrogen was. Mhm. So it's probably encouraging to see that one can, within 5 years, become an expert, at least a person who is regarded an expert. From the beginning, I thought it is important that we stress that any development of power to X economies, etc., must respect sustainability criteria. With sustainability, we mean more than environment, also the social dimension. We added the economic dimension because often it's only discussed as ESG, environmental, social, and governance. I'll come back maybe quickly to this in my presentation. And then by accident, I also
was part of developing this basic training. And then by accident, I got into green shipping. Uh, Actually, because our head of the program left on maternity leave for 1 year. And I discovered the world of green shipping. And that's what I would like to share with you briefly. I may repeat some parts which are familiar to you, so I will rush through that a bit quicker. Please feel free to interrupt or send questions in the chat, and you will get my presentation after the course, and Mhm. you will have my contact details. So with that, maybe I should share my screen, Yeah. and I hope this works properly and that the connection across the Atlantic is working properly. Okay, so let's Yeah. get into Perfect. it. And you've probably seen this. This is obviously the background for why are we trying to uh, fight the global warming. And here you see the temperature increases over a long period. And if you see in the 1930s, the variation around the long-term average was below zero point 0.5 Mhm. degrees. In the last 20 years, we've gone up to the famous 1.5 Yeah. degree target. And actually, this year, I'm sure, at least in Europe, we will clearly exceed this. We currently have unusual temperatures in all over Europe. In Berlin, currently close to 35 degrees. So Wow. it's very unusual for our Yes. areas. And in France, they will have records today with more than 40 degrees. Wow. So that's the background. You've seen this. Obviously, this Mhm. is correlated with an increasing concentration of CO2 in the atmosphere. And that's what we have to fight. Let's look at which sectors contribute how much to the CO2 emissions. You see electricity and heat, so the power sector, industry and buildings. And transport is about a fifth, 22%. And the transport sector, if you split this up, then clearly road transport, cars and trucks, that's the main part. But aviation and shipping are in the order of 2.5 to or 2.2%. You may say, oh, well, this is marginal. Well, 2.2% is equivalent to what the German emissions are. So it's worth addressing this. And therefore, let's look deeper into the maritime sector and shipping. What most people don't recognize is that global trade is actually traded by ship. More than 80% of international traded goods are carried by sea. And here you see the increase in global seaborne trade. It increased over the last 3 decades threefold, 3 times, Mhm. and it's expected to further increase by around 30%. So it's really a sector that we should look at. And the CO2 emissions, interestingly, they increased almost in parallel with the
transported goods until the crisis. And in 2010, it began to stagnate, meaning a positive development that we are decoupling from Mm. the growth. And that is due because of strong efforts of the marine industry to use efficiency measures to improve their carbon balance. Now, the International Maritime Organization, the UN organization dealing with international shipping, came up with a greenhouse gas reduction strategy with a goal to reach in 2020 a reduction of 50% against 2008. That was in 2018. And only 5 years later, the IMO came up with an update and a new strategy aiming at 100% reduction in CO2 emissions, and that's called the Net Zero Framework. Mhm. So that is the aim. And yes, we can reduce these emissions by improving efficiency. That means, for example, there are efforts to install sails again on ships, modern sails, not like old sailing ships, to Mhm. improve the cover of the hull so that it's going more smoothly through the water. Obviously, logistics and digitalization can be improved so that we don't have what we currently do, rush to the next port and then wait until you Yeah. actually get in. So combined with digitalization, you can manage that better to have a just-in-time arrival. Interestingly, also speed reduction in that context can help. But to really get down to zero, we will need alternative maritime fuels. And those are probably e-ammonia and e-methanol. In the aviation sector, it is e-kerosene. There it's clear what the future fuel will be. In the maritime sector, it's not yet decided which fuel will be the alternative, or it's likely that the two, ammonia and methanol, will be running the transport. This one you have probably already gone through several times, but the question though is how do we get from renewable electricity to sustainable aviation and shipping fuels? Quickly, whenever you can, go straight with electricity and to the end sectors such as heating houses or cooling houses or rail or cars, electricity is the straight way. But sometimes electricity is not enough. You need molecules. And Mhm. then, as I said, ammonia is one option. There you combine the green hydrogen with nitrogen, and then that's a base product for the chemical industry, for the mining industry. You can produce explosives, or for the fertilizer industry, currently a major issue with the blockage of the Strait of Hormuz, where a lot of the fertilizer production is blocked. Or the alternative is to combine the hydrogen with carbon Mhm. and produce hydrocarbons. Now you will say, oh God, we wanted to get rid of carbon. Now you reintroduce carbon. So what's important is
that this carbon stems from non-fossil renewable sources. You can think of direct air capture, but unfortunately, this is still very expensive and not yet fully ready. But biogenic residues are an option, and Argentina clearly is a country that probably has enough biogenic residues to provide renewable carbon. So that's also why we at the PTX Hub don't say decarbonization, but defossilization, because we will need, in the energy transition, we will continue to need carbon, but it must be from non-fossil sources. Okay? Now, let's come to the shipping fuel side of it. If this is what you need in terms of volume for a diesel tank on your ship, if you go to methanol, you already need almost a tank that's twice as big. For LNG, that's currently used on many ships, there you have to cool it down to minus 160 degrees Celsius. For ammonia, you also have to cool it down, but only minus 34. But liquid hydrogen, if you liquefy the hydrogen in order to have it as a fuel, you need to cool it down to minus 250 degrees. And if you would try to Yeah. use the hydrogen straight, then that's the volume needed. So 8 times or even more of what you need for a diesel tank. So in a ship, you see the diesel tank, and if you would have pure hydrogen, then you would lose a lot of your space for containers, etc. So basically, realistically, the choice is between methanol and ammonia. Now, I will not go through all the different aspects comparing the different fuels, but as I already said, temperature for the liquid storage minus 250 degrees. For methanol, it is like with diesel, you can use it at ambient temperatures. Therefore, the compatibility with bunkering infrastructure in ports is rather or still low for hydrogen and e-ammonia. With methanol, that looks better. And I've talked about the storage size. It's 4 times, if it's liquid hydrogen, the amount you need for e-diesel. The carbon sources are already mentioned. For hydrogen and ammonia, you don't need carbon sources, but for e-methanol and, for example, in some African countries who have high potentials for power to X because they have wind and sun, like Namibia or Mauritania, they have great difficulties to find carbon sources to match with the hydrogen. To some extent, I guess also Chile has that problem. A lot of wind and sun, but not so easy access to carbon sources. Brazil obviously has lots of carbon sources, and therefore a very important aspect in handling the new fuels is the health and safety and pollution issues. So the toxicity of ammonia and of methanol is
dangerous for aquatic ecosystems and also to some extent for humans handling the fuels in the port or on the ship. So with the new fuels, we will need significant investment in improving the infrastructure, but also in training the staff, etc. Now, just a quick look at the infrastructure needs and how developed the technologies are. So the technology readiness levels here for storage. Um, Storage tanks are already used, and for salt caverns, there are examples, but obviously not in every place. When it comes to more sophisticated storage in rock caverns or in depleted gas fields, etc., we're still at an early stage of technology development. For the transmission and distribution, trucks and ammonia tanker, they exist and are used. New pipelines, no problem, although hydrogen in pipelines requires higher standards. The repurposing of existing pipelines, therefore, is an issue because the hydrogen likes to escape. So, with that, that's just a quick overview on the technology readiness. Let's have a look at the costs of transport. Now, for large amounts, these retrofitted or new pipelines are the cheapest options. You see the scale of prices here from below 10 dollar cents, and it goes up to more than $2 per kilo. Or if it's smaller amounts, the cheaper option is to go by truck. For long distances, so distances beyond 1,000 kilometers or more, their pipelines are an option, but probably not for Argentina. I mean, that's more the case for the Northern African countries, Morocco, Algeria, who have pipelines to Europe, and there are big discussions and projects to maybe connect North Africa with Europe on that. And the solution here is therefore shipping. Shipping either as liquefied hydrogen or ammonia, or it's not in this graphic, but also methanol. So it's a cost issue that changes with the distances to transport. Now, this is another way of looking at it. Those are the costs of transport depending on the distance. So at the bottom, you have hydrogen conversion into higher density carriers and the energy for that. And then the shipping, that's the green triangle, and the costs for the storage tanks. And you already see that the largest and most important cost element for the shipping of hydrogen as liquid hydrogen is the cost of the storage tank. Now, if you transport ammonia and you try to get at the receiving end
hydrogen and use ammonia only as the transporting medium, then you have reconversion costs to change back to pure hydrogen. So I think it's still cheaper than for the moment, but you would probably try to find an off-taker that doesn't really want pure hydrogen, but wants ammonia straight because that's used in industry, etc. Um, I'm jumping into a different topic, and that is the costs and the incentives, because we will clearly see cost disadvantages for the new and alternative fuels, and therefore incentive mechanisms have been developed to bridge the gap between the supply price and the willingness to pay by off-takers. And the most famous one is currently H2 Global, which is funded by the German Economic Ministry. And it works like this. There is a procurement auction where consortia can apply and offer a supply price for a 10-year period. That's pretty long, but for investors, they would love to see 20 to 30 years security. But at least that's a first step. On the other side, you have a so-called offtake auction where the industries, transport sectors that want to buy PTX products or hydrogen, they can offer their willingness or to pay or off-taker price offers. And in the auction, the best options on both sides will be identified. And for sure, there will be still a price differential. And that will be covered with public money in here, the H2 Global scheme. And the hope is that over the time, because the offtake auction is only for 1 year, that over time, with increasing standards, with carbon pricing, etc., the willingness to pay by off-takers will increase the prices on the demand side so that the gap that needs to be funded from public money is closing over time. When you said public money, you mean German public money, isn't it? Currently, it was started by Germany, but the auction is for different regions. I don't know if there has been an auction for Latin American countries so far, but for North Africa and the MENA region, and there is one for India currently. I'm not sure if it's already done or in preparation. So it's a mechanism that well, I will come to an example where an Argentinian port has actually applied for, Right. I think Bahia Blanca applied. I don't know how they came out, but so there must also be a scheme for which is worth. Now, there are a couple of governments that have joined the scheme. I know the Dutch, I think the Norwegians, I'm not sure which other countries, plus the EU, the European Commission, copied the scheme and calls it the European Hydrogen Bank. It's not a bank, it's exactly such a
double auction system. And so, yeah, there are nuances in which they differ, but it's the same idea to, yeah, close the gap. And these schemes help also to find out what are the real supply and demand prices, because people will reveal what's possible. Okay. Another mechanism, which is unfortunately not yet decided, but that is behind the IMO strategy, is the IMO net zero framework, which was a kind of carbon pricing combined with a carbon fuel index, which I will explain quickly how it works, and which was supposed to uh, generate revenues for a net zero fund managed by the IMO. But unfortunately, that did not get adopted last October. It was initially approved in April last year, but then the US mobilized a lot of opposition. Um, and therefore, the decision to implement it was postponed to this year. And we will see in December if member states have changed their mind, or if they are again waiting to implement it, because a lot of technical details are still also to be sorted out. But just in order to show you how the system could work, you see these steps here. That is the greenhouse gas fuel intensity. There is a baseline, that's the 2008 intensity. And from that, in 2028, it should be at 90 grams CO2 per megajoule, and another threshold at, I don't know, a bit less than 80 grams CO2 per megajoule. And every year, this threshold is coming down. If your ship has an intensity above that basic threshold, you have to pay $100 for every ton of CO2 emitted. That's quite a significant carbon tax, because carbon prices currently are rather in the order of $60, etc. If you are above the second threshold here, the so-called base target, then you would even pay $350 per ton of CO2. That alone is quite an incentive for ship owners to invest in new vessels. And in order to facilitate that, ships that are below that level, they can receive so-called surplus units. So here you pay RU remedial units, and if you are below, you can receive surplus units. And if you're really very low, if you would really run on green methanol, you would get even an extra award. So just to give an example, a ship that has a fuel intensity of 72, that has to pay from 2031 on, they get into this gray area, they would have to pay 100, and from 34 on, they would have to pay 380. Another ship
can receive surplus units and can bank them for 2 years or transfer it and sell it to others who don't reach the thresholds. And a modern green ammonia or methanol ship with a low intense fuel intensity can even get these rewards. Maybe a bit complicated, but that's interesting to look at because it would generate approximately 15 to 16 billion euros annually, and that's quite significant. Okay, I think I have to speed up a bit because I want to really get to the port story. This quickly, and you have probably seen this already, our EESG framework with the 4 dimensions and all the topics that should and need to be addressed. Now, what I want to show here is that the transformation of infrastructure and ports is more than just switching the fuel. So power to X, PTL fuels, and ships, that's already one story. We need new ships, new engines, etc. But, and that can be methanol or ammonia. But we also need to reduce the greenhouse gas emissions of the entire port. So there is a defossilization agenda, which means you need onshore power supply so that the ships don't run their engines when in the harbor, but that they get electricity to run their machine. Particularly important for cruise ships. I don't know Buenos Aires, but in the Caribbean, where you have lots of cruise ships, if they run their engines, then it's a strong contribution to the pollution in these port towns. Therefore, in Europe, from, I don't know exactly, 32, 31 or 32, ships will have to use in the ports onshore power supply. And obviously, the bunkering of fuels in the ports needs to be adjusted. We've seen the size of the bunkers plus the requirements to address toxicity, etc. So there is infrastructure needed and port operations need to be adjusted, and that will have to go hand in hand with the also needed digitalization of all the operations, both within the port as well as for ships coming in and out. So that is the defossilization agenda, but in practice, it really is a development agenda for ports. So sustainable port development is a broader issue and challenge and should reflect all the 4 dimensions. So that means an overall assessment of the port's development opportunities, where ports are not just points of entry and exit, but become platforms for integration of the various activities. So a shift also from the perspective on ships and fuels to ports and shipping corridors, because it's one thing to change the fuel in one port, it must also correspond in the receiving port ends where the ships go back and forth. And the port areas become also centers of energy production, renewable, and also of industry clusters that locate there and use the renewable electricity, but also the
PDX molecules. Plus, you have to also think about your hinterland connection with rail and road and coastal and inland shipping. Argentina is a wonderful case for how important also the inland shipping is, because imagine how long the ships go up the Paraná to Rosario, etc. So I'm actually currently in contact with a colleague from Rosario to look into what kind of lessons one can learn. And in Germany, the most of the products go to Rotterdam in the Netherlands, and therefore Rotterdam seems to be the big port. But actually, it's the port where Germany receives the goods, and then they go up the Rhine River to Duisburg, which is the biggest European inland port. So thinking about the hinterland and the connection is important. Okay. When the Rhine has water. When the Rhine has water, very good point. It is becoming a serious issue. The Yeah. river Elbe, that is the port of Hamburg, they in recent years already had big issues. Just a quick example of what I tried to put in the graph. The port of Açu in Brazil. Here you see the solar plants, the offshore wind park, and the low carbon industries for producing hydrogen, and the fuel hub, and then connected to that a nitrogen fertilizer plant and an HBI plant, which is high briquetted iron, which is a first step in the green steel production. So once you have that cluster, the ports are not just, as I said, points of entry. And then obviously you need the connections, you need the railroads, you need the pipelines. So planning infrastructure development, that is the transformation of the energy, is an impetus to broader economic development. I tried to look up for an Argentinian example. I already mentioned the port of Bahia Blanca, which is a free trade area, which makes it easier, has excellent wind resources, and is currently already a producer and provider of marine fuels and exporting ammonia, gray ammonia so far. But there is the Pro-Fertile e-fertilizer project, and that actually applied for H2 Global support. I need to find out if they were successful or not. But you see here the location of the plant. So it's also very closely integrated. And other ports, such as Comodoro Rivadavia, they have plans for extending their port area with a perspective towards hydrogen and power to X. Also, the Dock Sud for in Buenos Aires, etc., has clearly potentials for retrofitting. So I guess you are more familiar with these things. One important thing I would still like to get across. A lot of countries started with, okay, Europe wants hydrogen because they need green molecules. We have wind and sun, let's produce hydrogen and export it. It was very much an export-driven logic, which neglected the chances for value added in your own country and how to create jobs and income in your own countries. Because if you have hydrogen,
already for transport reasons, you will probably go for ammonia. Once you have ammonia, as you see, it can be used in trade and logistics as a fuel, or you produce fertilizer. You get Mhm. independent of Russian imports, and you can export it then still with higher value and use the fertilizer in your own country to improve food production and export food, which Argentina has a long tradition. So Mhm. that logic of not being only export driven, but focusing on the value added chances in your own country is important. Now, last slide, but a long one. What are the steps you need to do? Starting with a so-called port readiness assessment. So this starts at the bottom here with research, then development, then deployment. So you need to gather the data. You need to get the stakeholders together and identify their interests. Then you move to demonstration projects and you set up the regulatory frameworks and the policies for implementing alternative fuels before you can deploy them. There are globally only a few ports that have already gone through this process, and the scheme was actually developed by IAPH, which is the International Association for Ports and Harbors, together with the Port of Rotterdam and other big ports like Singapore, etc., are now going also through that process. So the first step a country should do, Port of Buenos Aires, of Bahia Blanca, etc., do a port readiness assessment, identify where the deficits are, and try to work on them. That's I in a think sense, I think Bahia Blanca already did that. yeah, okay. Yeah. And that's a necessary first step on the way to develop so-called green shipping corridors. Mhm. Um, there It's a quick map, and you can look at the annual report of the Global Maritime Forum, which every year takes stock of the progress, and also the Center for Zero Carbon, which is through a Maersk foundation, is investing a lot to look into this. In October last year, there were globally 84 initiatives with more than 300 stakeholders, but you see it's very small, but it is only 5 or 6 initiatives so far in Latin America and in Africa, but there are quite a few green corridor development projects in the pipeline. So there will be quite a lot more in the next years. So green corridors are an effort in the early phase where you have only very few alternative fuels in order to show how that can be advanced, and then not so much when you reach the diffusion rate yet. So clearly emphasis in the early stages to advance these things. And then the IMO, the International Maritime Organization, asks member countries to develop so-called NAPs, NAPs, Maritime National Action Plans, to really develop a national strategy. And for that, the Power to X Hub, where I'm working, we have also developed the so-called toolkit for integrating maritime and energy policy planning. Why? Because we are also working on national action plans with some countries, and the IMO
Green Voyage program is every year um, selecting countries that can apply for supporting the development of such national action plans. And we have, for example, been working on the plan for Kenya and for South Africa. The lesson we learned is that the maritime community and the energy community rarely talk to each other. So you need to get these different mindsets, etc., and planning procedures coordinated, etc. And therefore, our toolkit is an attempt to facilitate this. Just a final graphic. You don't have to look into the details. This is from the IMO report on national action plans, listing all the stakeholders that you may want to think of. Yeah, you see how complex this becomes, how many stakeholders need to get involved, and therefore you need a proper mapping, and you have to have meetings and motivation, moderation, etc. So moving from information to involvement, from communication to cooperation. And finally, only like this, you generate ownership. So I have probably already gone substantially over my time allocated, but I hope it was okay and interesting. And therefore, if you still have time and you want to put further questions or you want to send me an email. By the way, I see that my email address is in the background. Do you see this also? Yes, I have the same problem. Don't worry about that. Uh, uh, I see my email, and you okay. see yours. Which is a bit strange because this is my private email and not the Um, official one of the no, hub, no, but doesn't matter. You can also address me on this no. email. We can not see your email. Only Okay, you can see okay. it. Well, Don't worry about that. but you get a PDF of the presentation and you can Yeah. contact me anytime. Um, So I have a question for you. How is the materials, for example, ducts or pipelines material uh, yeah, problems or issues right now? Because it's not the same thing to have, yeah, I don't know, diesel or yeah. ammonia, no? Yeah. And Well, ammonia isn't that much a problem because no. the ammonia is already handled in ports like Bahia Blanca, etc. Mhm. But hydrogen is a serious Yeah. issue. And I'm not really the technical expert to tell you the details, but hydrogen tends to make the metal brittle and therefore it will not stay stable. So, and in particular at the joints, Yeah. you need certain um, conditions in order to use it. And we often talk in where it's used, not of 100% hydrogen pipelines, but Yeah. of blending in. And it seems that up to 10, 20%, it seems to be feasible. If you go for more, then you really have to refurbish the pipeline or even build it new. Therefore, then the shipping option is probably the more realistic, and I guess for Mhm. Argentina anyhow, Yeah. that is something, and therefore the shipping fleets need to adjust to the new fuels, both in terms of engine and in terms of securing the storage and the ship orders
are underway. I mean, there are increasingly ships ordered with either methanol or ammonia. It will be interesting to see with methanol the chances to have a dual fuel engine are better so far, and therefore, I guess companies will go for the dual fuel option where they can run traditional fossil fuels in case they have difficulties of getting the alternative fuels. But I mean, if you order a ship today that has at least a lifetime of 25, 30 years, if not more, then you are in 2050 where you are supposed Mhm. to be at net zero. And if you invest just simply into fossil technology, you will have stranded assets in the late 30s. But of course, a lot depends now on the final decisions at the IMO. And there is currently a wait and see attitude because it's not clear what the final decision is. And that had a kind of, let's say, impact due to the political issues. Let's Yes. Trump case. Yes. Yeah, But I must say, unfortunately, also Argentina wasn't among yeah, the yeah, yeah, yeah. most progressive Yeah, countries. So following that kind also of thing. Argentina Yeah. was hesitant. But Hmm. I, yeah, we'll have to see this how it evolves. Uh, I have a question, but in Spanish. I will translate it for you. Yeah, no, Uh, I can read this. okay. Yeah, no, I mean, the last one, at least, I think, is the question: can you Hmm. use Yeah, ammonia as a fuel on and ships? ships. Yes, Mhm. there are now ammonia engines, first ones developed. I've actually been MAN, a German engine company that produces big ship engines, is doing the tests in Copenhagen. Mm. I had the chance to look at that. It's quite impressive. Also, the security issues that need to be uh, respected, but technically it's feasible provided that the security and safety issues are respected. And for that, currently there are at the IMO and in other organizations standards and guidelines developed for ammonia, the same for methanol. I personally would feel easier on a methanol ship. Uh, Imagining a cruise ship with ammonia, I doubt that Mm. would fly. That people would feel happy. But maybe I'm biased there. Okay. Any other question? There es parte de los fertilizantes un negocio redondo. Um, well, I think for the moment, clearly compared to fossil fertilizer production, the so-called, we don't call them green fuels, we call them e-fuels, so based on electricity. I think with the current problems with the war on Iran, um, Mhm. many countries realized how dependent they are from just a few sources for their
fertilizer production. I mean, there is the Russian issue. Russia was and still is a major importer. I think an amazing share, I think clearly over 50% of the Brazilian fertilizer came from Russia. I don't know what the situation is now and to what extent Argentina is producing its own fertilizer with gas from EPF or others. Yeah. But I think that's definitely something to look into, and many countries will do this to get, yeah, secure and resilient because it's not just energy, this is food. Yeah. And therefore in Africa, Kenya, I know, but also South Africa and Namibia. And if they go for ammonia anyhow, because shipping hydrogen on a ship doesn't make much sense or doesn't Yes. make any sense, then you go to ammonia anyhow in order to be able to transport the stuff. So yeah, why not then do the next smaller step to actually produce fertilizer? And for a Yeah. country like Argentina, I think that's a very interesting option. Yeah. And I mean, the steel issue that will become an important issue. So currently, take a country like Mauritania, they are sending iron ore stones to Hamburg in Germany. And then now the idea is let's also bring 4 or 5 ships with hydrogen to then bring it together and produce the first step of iron reduction. Oh, Doesn't make any sense. interesting. Why don't you do it in the place In the you country. have both, and then you transport a product Yeah. which is not green steel yet, it's iron ore, but in bricketed, stable form, easy to transport. Now, people will say in Germany, but it's killing our steel industry. No, Ah. it is actually making it more competitive because you get a cheaper input. And this first step is only 5% of your value added because the German and European steel industry earns the money with high specialty steels, etc. That's where the money is done. If they get cheap first step green iron ore, it's good for the German steel industry, and it's very good for the countries that, as I said, instead of exporting hydrogen, go for first steps in the value-added chain. And Brazil, I think, is moving in this direction. I think Argentina, unfortunately, doesn't have that much iron ore, so it's not really an option for you. Not for now. Yeah. Uh, Let's see in the coming years what okay. what's what will happen in the next year. So, Heino, thank you very much for your presentation. We know it's too late in Germany, in Berlin. Oh, it's fine. It's fine. Yeah. Are you Yeah, going to dinner right now? yeah, small dinner, and then I guess I need to see who's playing today, but it's Ah, Portugal, Argentina. and I don't know Yeah, against. Portugal, but Yeah. Ronaldo is not performing like Messi, so No, 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 never. impressive 5 goals. So I wish you to all the best that you come to at least to the final, I guess, with the French. So we will see. Okay, thanks. I will send Okay, you a message before the final. very good. Okay, it's been a pleasure for me, and yeah, Thank you very much, good and luck. say send my greetings to Ruth Yes, also,
We'll and do that. constant, Oh, yeah, to the whole team. Thank you. okay. Thanks a Bye bye. lot. Bye. Okay, let's change the. Cambiemos el. ¿Cómo están? ¿Les gustó la presentación? Pueden hablar ahora, porfa. Muy linda, profe. Sí, se entendió, tienen los subtítulos habilitados, así que bueno, cualquier cosa cuando la suba ahora a YouTube, creo que es más fácil los subtítulos, ¿no? Bueno, vamos a ver justamente infraestructura, por eso habíamos cambiado por esta presentación de Jaino, que no lo dijo, pero, o sea, lo dijo muy por encima. Estuvo a cargo de la oficina de la OCDE, que es la Agencia de Cooperación y Desarrollo para el Desarrollo Económico en Europa, para toda Europa, o sea que el tipo sabe, nada, una bocha de lo que es economía. Estuvo asentado en Bruselas, vivió muchos años ahí, 30 años prácticamente. Así que todo esto que lo cuenta muy naturalmente, muy llanamente sería, y él es muy accesible como persona, pero uno se imagina que estuvo manejando 30 años la economía de Europa. Así que buenísimo haberlo tenido y muy accesible él en todo momento, por lo menos el trato que yo tuve preparando esta presentación con él y también ahora durante la clase es la impresión que da, ¿no? Esa cercanía que muestra es muy importante. Bueno, vamos a tomar momento que voy a la primera filmina. Muchas de las cosas que tengo para presentar hoy ya las ventana, ya las dijo en su presentación ahora. ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla, mi PowerPoint? Yo no lo veo. Sí, lo vemos, profe. Sí se ve, Carla. ¿Sí? Hoy estoy rota yo. Nah, miren que yo no lo veo. Así que no sé si estoy pasando algo, no. No, No, no se tranquilo. pasa, pero está en la primera página quieta, pero no pasa. A ver ahí. Ahí se vio full. Ahí se ve full, sí. Bien, entonces yo apago mi cámara porque no sé si me abrió en otra ventana, algo Ahí hice. se volvió a abrir no full. Bien, ahí me cambio directamente todo a full y Ahí listo. está. Bien. Ahí está. Vamos a ver de infraestructura, por eso les decía que habíamos cambiado, a ver, pointer, láser, acá. El módulo 3 lo cambiamos para esta última clase, justamente por la presentación de él que no podía antes. Entonces por ahí quedó un poco, si bien hablamos en economía, en sustentabilidad, en varias partes de la materia, hablamos sobre infraestructura, pero ahora lo vamos a focalizar en dos partes, en lo que es transporte, que es lo que en parte habló hoy en su presentación, pero también en las opciones de almacenamiento, que algo tiene que ver también con lo de los puertos, ¿sí? A ver si estuvieron prestando atención o por lo menos entendieron cuál es la mejor opción para transportar hidrógeno a largas distancias, como sería transportar hidrógeno desde Argentina hacia Europa. Transporte por barco, a menos de que tengas un recorrido de cañería que vaya hasta Europa, el barco es la mejor opción. Sí, exactamente. Y la forma más cara de transportar, ¿cuál sería? A cortas distancias.
o no cruzando el Atlántico. A cortas distancias sería en camión si son grandes cantidades, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ver las diferencias. ¿Cómo nos va a influir la distancia y la cantidad? ¿Sí? Bueno, un poco la tendencia de Alemania, básicamente se va a consumir más, vamos a necesitar producir más hidrógeno para cambiar la matriz energética del mundo, a menos que queramos chocarnos con eh, la falta de energía, que en algunos casos y sectores, y debido un poco también a la geopolítica, lo estamos viendo en algunos sectores y algunos países, eh, y sobre todo, que él lo mencionó hoy, el mundo realmente sintió con la guerra y Hormuz cerrado y bloqueado, la dependencia que se tiene de los fósiles y un poco creo que eso va a traer aparejado que cada país va a ver la forma más rápido o más lento y de acuerdo a las posibilidades económicas y de infraestructura y tecnología, cómo ser este, eh, sustentable, entre comillas, proveerse de su propia energía para no depender de otros países y de situaciones que le impactan de arriba, ¿no? Entonces, más allá del consumo que haya a 2050 recordemos que es el deadline, la fecha que nos pusimos como mundo para transformar, hacer toda la transición energética y alcanzar ese net zero world, el mundo con cero producción de CO2. ¿Se acuerdan que no es producción en sí misma, sino es lo mismo que producimos, lo consumimos o lo recapturamos para hacer otro tipo de compuestos? Entonces el equilibrio tiene que estar en cero. Lo que producimos de CO2 lo tenemos que consumir en otras formas. Acá esto un poco cambió, no mucho, pero cambió un poquito. Estamos hablando del comercio de hidrógeno, de lo que se prevé que vaya a ser en 2050, ¿sí? Siendo muy, muy optimistas. El mayor consumidor va a ser Europa principalmente, y China va a tratar de obtener el producto ya procesado, ese plus en la cadena de valor, como amoníaco. Ellos también producen o pueden producir. De hecho, China, desde que se hizo esta figura en 2022 a hoy, 2026, pasó de estar cerca del puesto número 10 en productores de electrolizadores a estar número 1 y por amplio margen, con lo cual eso significa que está apostando muchísimo a la producción de hidrógeno verde y todos sus derivados, porque ellos mismos consumen muchos de estos productos químicos, ¿no? Nosotros vamos a ser, como región Latinoamérica, en principio meramente productores por las características propias de la región, ¿sí? Y Sudáfrica, solo Sudáfrica como país va a estar ahí también consumiendo un poco, pero de amoníaco únicamente, no tanto en la producción. Hay algunas rutas comerciales que son óptimas y otras no tanto. Acá, bueno, vamos viendo cómo se prevé que para 2050 tengamos una descarbonización eficiente. Por ejemplo, Chile, con la planta que no vimos, pero les voy a dar el link del video del año pasado,
que tuvimos el jefe de la planta de Anu Ori, es una planta experimental de combustible verde, que está proveyendo, obviamente a la escala que produce, está proveyendo de combustible a Porsche, con un contrato mega multimillonario. Así que se las voy a subir, les voy a dar el link para que vean el video porque está muy interesante de cómo se produce. Obviamente no se puede contar todo porque hay cuestiones de patentes, pero la estructura general de la planta está, y está en Magallanes, allá bien al sur de Chile. Bueno, me fui. Va a haber frutas más eficientes que otras, de acuerdo a si son, y vean que si tiene que ver o no, si son productores o consumidores, pero bueno, estas son todas estimaciones que se hacen para ver si se puede llegar a crear el mercado de hidrógeno y traccionarlo en ese sentido, ¿no? Cuando estuvo Karina con lo de economía de un pantallazo, pero lo que básicamente dijo sintéticamente es, no existe todavía el mercado de carbono, de hidrógeno, con lo cual lo tenemos que construir de a poco, y esto que de la guerra con Irán está traccionando o acelerando un poquito esto. Otra cosa que podemos ver a 2030 en este caso es que podemos, los flujos, ¿sí? En este diagrama de Zinke, podemos ver que los países productores, de acuerdo al tipo de químico que tengamos, en principio, por ejemplo, ya tenemos rutas bien trazadas, que tienen destinatarios o países consumidores muy claros y definidos por los contextos previos comerciales, ¿sí? Pero la mayoría de amoníaco, que es ese producto con valor agregado al que pretenderíamos llegar, y que tiene una doble ventaja, que podemos después obtener fertilizante, usarlo como fertilizante, todavía no está definido el mercado y quiénes van a ser los mayores consumidores de eso, ¿sí? Probablemente sean países de hemisferio norte, pero no podemos asegurar eso. O sea, no sabemos si a quién le vamos a poder proveer nuestra producción. Con respecto a shipping, para 2050 se prevé que se van a necesitar 1.000 barcos más de los que existen hoy transportando mercadería, de la que sea, y 200 millones de toneladas por año de tuberías extras vamos a necesitar, o sea que vamos a tener una pendiente, si no es de 45 grados, un poco mayor todavía, y vamos a necesitar poner mucha infraestructura en esto. Miren acá, el transporte de CO2, ¿se acuerdan que para nosotros es una complicación? Lo vamos a estar utilizando como materia prima para la producción de estos e-fuels, o sea, estas moléculas verdes, donde ahora no existe transporte de CO2. Para 2050 va a ser, miren, mucho más de lo que se está transportando hoy de metanol y amoníaco, solo para CO2. O sea, no sé si se entiende la magnitud de lo que significa este mercado cuando despegue. Y así un montón. Estos son los números de barcos, estas son las toneladas, ¿sí? En carga portuaria, y estas son las cañerías de larga distancia que vamos a necesitar. O sea, estamos multiplicando por 10 más o menos la capacidad que necesitamos desarrollar todavía. Las principales rutas, bueno, esto es una síntesis de lo que ya presentó
Jaino, así que lo vamos a pasar, lo tienen ahí, cuáles son las cosas positivas y negativas. Capaz que Nati preguntamos esto, ¿no es cierto? La clase que viene, en el parcial. Ay, para que estaba silenciada. Exactamente, sí. Ah, sí. Bien, vamos Es a hacer, muy probable. es muy, muy probable. Esto es un poco de lo mismo, de la reconversión. Lo que queremos hacer es pasar de un hidrógeno liviano a estos LOHC, que son los portadores químicos orgánicos de hidrógeno, que es amoníaco o metanol, por ejemplo, que son los de alto valor agregado y que además, al ser líquidos, que nos está indicando que usamos menos espacio, son menos peligrosos para transportar y mucho más manejable desde el punto de vista práctico, ¿no? Lo que más conocemos de cómo se maneja, cómo se produce, cómo se transporta, etcétera, es amoníaco. Amoníaco es lo más estudiado o de los productos químicos más estudiados del mundo y de los cuales tenemos mucha práctica, así que es como el objetivo a alcanzar. De acuerdo a lo que querramos o al producto que querramos tener, vamos a tener distintas rutas y desafíos por alcanzar. Un poco ya se les dijo hoy. Esto también. Quiero ir a mostrarles un barco de cómo se vería un barco transportando hidrógeno. ¿Qué diferencia tiene con este que ven abajo, chiquitito? Profe, o sea, en general es un metanero, lo único, digamos, que tendría más eficiencia aerodinámica, digamos, gastaría menos combustible. No, en realidad nada. Este Ah, que de acá lo hicieron más facherito, por decirlo, más claro, bueno, aerodinámico, por eso. es solo para el Eh, dibujito, Es un pero metanero, exactamente. o O sea, un sea, metanero que transporta amoníaco. ujú. Sí hay que ver el tema, porque el hidrógeno líquido necesita otro tipo de condiciones, tiene que estar a menos 253 grados, con lo que el GNL no tiene que estar a tan baja temperatura. Pero bueno, son diferencias técnicas, pero en realidad estamos hablando prácticamente del mismo barco. Hay que hacer algunas adecuaciones, pero digamos que la tecnología existe y no estamos yendo mucho más lejos que esto. Esto es lo que él comentó que estaba viendo en Copenhague, pero bueno, el Edimburgo ya está funcionando, de hecho, hace trayectos cortos dentro de lo que es la región europea, pero existe y se están haciendo pruebas, digamos, testeos de distintas formas, ya de consumo, de eficiencia, de, bueno, varias cosas con este barco, probándolo ahí a, digamos, cortas distancias, pero existe. Y este es el que se espera con más diseño más estilo Elon Musk, más futurista sería, de que sean los próximos barcos. Este que ven acá de Hyundai, Hyundai, ¿saben lo que es, no? La marca de autos y motos. Bueno, se está tirando ahora, si lo googlean, se está tirando a lo que es producción de estos, los portacarrier, me salen, los portadores de hidrógeno orgánico líquido, avanzando bastante rápido comparado con lo que se esperaría que hubiera avanzado Europa hasta estos momentos. Así que es una empresa a tener en la mira en los próximos años, porque este barco ya existe, el que estamos viendo acá. Un poco se habló hoy
que dependiendo de las propiedades físico-químicas de los distintos productos, ¿sí? Vamos a tener mejoras, beneficios y no beneficios en la densidad, o sea, en el almacenamiento, en los materiales para almacenamiento, ¿sí? Si vamos a necesitar más espesor en los tanques o no, y qué otro tipo de precauciones vamos a tener. Los consumos energéticos para comprimir el hidrógeno, por ejemplo, contra el amoníaco, o ya esto, el benziltolueno, que es líquido, con lo cual no consumimos mucha energía en la conversión, pero sí para reconvertirlo a hidrógeno, o sea, depende del uso y el proceso que queramos, vamos a estar teniendo pros y contras en cada proceso, y va a depender básicamente del uso que queramos tener y del valor agregado que queramos obtener. Nosotros como Argentina, país productor primario, y por los recursos energéticos que tenemos, no solo fósiles, sino recursos renovables, tenemos que aspirar a ser productores por lo menos a la mitad de esta cadena de valor para no perder tanto en el proceso, ¿no? No dejar esa chance de ser tecnológicamente y económicamente efectivos. Acá se mostró hace un rato, lo mostró Jaino, pero creo que está un poquito más claro aquí. De acuerdo a las distancias, esto es el costo, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta transportar hidrógeno comprimido a pequeña escala o muy pequeña, y de acuerdo a las distancias, si es en la cercanía, si es cercanía sería de vecinos, dentro del eje urbano o intercontinental. A medida que avanzamos en distancia, ya lo habíamos visto, que lo que nos conviene es irnos a los barcos, ¿sí? Porque aparte vamos a estar transportando a más distancia, pero también más volumen, ¿sí? Y aquí vamos a ir pasando de lo que es hidrógeno comprimido a portadores de hidrógeno orgánico líquido, ¿sí? Porque es mucho más eficiente, costo-distancia, de no transportar hidrógeno, sino un producto líquido. Hay algunos factores que, bueno, es un poco lo mismo. Pasando ya distancias, algunos dicen 15.000, otros dicen más de 10.000, depende la fuente y depende la óptica que tenga. Hay puntos en donde ya no podemos transportar hidrógeno porque no es costo eficiente, sino lo tenemos que licuar o directamente hacer una molécula verde. ¿Mm? Esto es lo que ya nos explicó Jaime hace un rato. Sí, lo que vamos viendo. Pasamos esto, no es importante. Acá casos de costo, la diferencia entre transportar a un solo cliente mucha cantidad contra muchos clientes y pocas toneladas, la diferencia entre costos, pero bueno, son casos para analizar. Ay, ya me compliqué. Quiero pasar a, porque transporte ya lo vimos con Jaino bastante claro, quiero pasar un poco a almacenamiento. Antes de eso vimos, ¿saben lo que es esto? ¿Sí? Las hojas de seguridad de los
productos. Y acá vamos a ver que si bien no es tan inflamable el amoníaco, pero sí tiene más peligrosidad o toxicidad que las otras formas en las que podemos transportar, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo bueno, como ya dijimos, es que tenemos mucha práctica en la producción, así que digamos que estamos cubiertos en ese sentido. Esta guía de respuesta en caso de emergencia la vimos en DSO, con el tema de transporte y cómo hay que hacerlo, así que en esa guía pueden ver transporte por ferrocarril, por camiones, no shipping, no está shipping incluido acá, para cada uno de los compuestos que hablamos, que son los e-fuels. Vamos, miren, el costo, imagínense a 2030, y esto está un poquito digamos, retrasado en el tiempo, pero no hay un estudio nuevo sobre el tema. A Alemania les conviene importar desde Argentina, en cualquier caso, de amoníaco, metanol y cualquier tipo de combustible sintético, más que producirlos ellos mismos, que es esto acá. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? A pesar de los costos de transporte, las distancias, etcétera. Porque transportar hidrógeno es muy costoso, es mejor que nosotros ya le agreguemos ese valor. Eso por un lado. ¿Y qué más? Veamos el inicio de la cadena del hidrógeno verde. ¿Cómo se hace el hidrógeno verde? Con mucha energía renovable, ¿sí? Y nosotros disponemos de fuentes de energías renovables en gran cantidad y en gran calidad, lo que significa que nuestra energía renovable es barata, lo cual no sucede lo mismo en Europa, porque no tienen ni tanto viento, ni las condiciones eólicas no son tan buenas como Argentina. De hecho, Argentina es uno de los países con mejor capacidad, factor de capacidad eólica del mundo, ¿sí? También tenemos solar. Si quisiéramos, tendríamos mucho más hídrica, y todavía estamos recién poniéndonos a discutir lo que es eólica offshore, que toda Europa, aunque no se vea, pero tienen aspas eólicas por todo el Mar del Norte, y de hecho ya están poniendo algunos paneles solar más aislados, ¿no? Más lejos de las costas, pero están usando el mar para producir, como superficie para producir energía. Entonces, una de las principales razones por las que va a ser mucho más económico para Alemania como principal consumidor energético, y aparte de que es el impulsor de esto de hidrógeno verde, va a ser Argentina, ni Australia, que digamos en coordenadas estamos más o menos a la misma altura, y Australia también tiene buenos recursos renovables, pero va a ser mucho más barato transportarlo desde Argentina que desde Australia. ¿Por qué Australia sí está ahí en costo? Un poquito más caro que nosotros. ¿Porque ya le vende a China? Sí, en parte sí, le vende China, es un mercado para competir, pero hay un factor clave que es, para llegar a Europa tienen que rodear África. Y rodear África, vieron que no se va por el medio del océano, sino se va
el transporte marítimo o los corredores marítimos son cercanos a las costas y las costas del Cuerno de África es bastante peligrosa porque hay muchas, Disculpe, profe. sí, Usted me está diciendo que los australianos van por la parte de abajo de África y rodean toda África para llegar a Alemania, o toman el canal de Suez. no, van por África. O sea que tienen que pasar por todo el Cuerno de África, digamos, por todo Y Somalia, toda esa parte. exacto. Y donde ya vieron la película, la de Capitán Philip, digamos, es bastante peligroso porque hay piratas, digamos, que atacan los barcos, ¿sí? Entonces, no Alemania. Alemania no, si bien tiene puertos en el Mar del Norte, pero en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, es el puerto de Europa. Ahí reciben todo y después despachan al interior de Europa. Alemania tiene un par de puertos del lado, digamos, del lado más de Rusia, Kiel y un par más, Rostock, pero no son puertos de carga masivos, entonces no, todo va a Rotterdam y de ahí se distribuye al resto de los países europeos. Estas son algunas que ya existen y otras que están en desarrollo, ya están en construcción. Las, los pipelines, me sale, bueno, las cañerías que se están por construir o las que ya existen y las que se van a readecuar para abastecer toda Europa. Estas son las principales, por supuesto, pero bueno, van trayendo del norte de África. Eh, Acá se entiende que va a llegar a Turquía y probablemente pase a lo que es Irán, pero bueno, con la guerra nueva no se sabe, y de los países del este que también provean a todo lo que es Europa, ¿no? Ellos quieren centralizar todo. Eh, Esto está un poco desactualizado, pero por el tema de la guerra, básicamente, cómo cambió los proyectos anunciados por tipo de producto y por región. Pero bueno, esto está parado por la guerra, así que no lo vamos a ver. Quiero avanzar a las opciones de almacenamiento. Ya lo mencionó Jaino hace un ratito. Les dejo esta pregunta y me muteo un segundo. Eh, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, profe. profe, te escucho. ¿Cuáles son las mejores opciones o lugares donde creen que se podría almacenar el hidrógeno? ¿Y? ¿Alguien? Bueno, primero, nosotros como químicos sabemos que tenemos la capacidad o la densidad energética o el contenido energético que por algo el hidrógeno supera ampliamente la eficiencia energética en, en cantidad de energía almacenada, ¿sí? Contra el resto de productos químicos y hasta las baterías. Y eso se debe a que la eficiencia energética, si bien
el contenido energético es altísimo. La desventaja es que necesitamos más o menos espacio, obviamente más volumen, lo que tiene que ver con el hidrógeno, y menos si lo tenemos líquido, menos si lo convertimos en moléculas verdes, y menos, obviamente, si estamos hablando de baterías de ion litio o lo que sea, ¿sí? Esto nos va a llevar, esto lo sabemos, si ordenamos las moléculas, vamos a tener mayor eficiencia en el almacenamiento, y eso nos va a llevar al ordenamiento de las moléculas y a disminuir el volumen de almacenamiento. Lo más efectivo, útil y barato son estas cuevas de sal. ¿Qué ventajas y desventajas le ven a esto? Que no hay que fabricarlas, o sea, ya está. Claro, ya existen, obviamente, son cuevas, cavernas de sal. Y la Eh, desventaja será la eficiencia, porque, o sea, yo lo que sé que uno de los problemas, digamos, del hidrógeno gaseoso es que se escapa por los poros de los materiales. uh-huh. Suponiendo que esto es, no conozco cómo será la estructura general, pero supongo que debe ser sal y no sé qué otras cosas más, esto debe O sea, escaparse el hidrógeno, supongo. es más eficiente porque tiene una estructura cristalina, ¿no es cierto? La sal tiene estructura cristalina, como sabemos. Entonces es mucho más eficiente que otro tipo de materiales en donde los podamos almacenar. Una, ¿Cuál una es la...? pregunta, Sí. una pregunta, prof. O sea, esto es, digamos, a ver, ¿se haría más eficiente digamos, en relación volumen, se haría más eficiente manteniendo el hidrógeno adentro de esta cueva de sal que el mismo recipiente de acero, por ejemplo? Sí, y ahí tenemos que Bien, no olvidarnos de, además, todo lo que es hidrógeno verde tiene que estar en este marco ESG, ¿se acuerdan? La parte de sí. sustentabilidad económico, social, ambiental y de gobernanza, con lo cual producir este tanque ya tiene un costo o un impacto de sustentabilidad mucho mayor que este cañito que baja acá e inyecta el hidrógeno, ¿sí? Eso por un lado. Porque esto, ¿se acuerdan que es un complemento, una suma de todo lo que se hace para analizar los proyectos de hidrógeno? ¿Cuál es la desventaja que tiene almacenar en cuevas de sal? ¿O la dificultad? Que no todas las cuevas servirían, o sea, aunque sean de sal, no todas servirían. Puede ser. La mayor desventaja es que ¿cuántas cavernas de sal existen en el mundo? ¿Y dónde están? Ah, Hay pocas, relativamente pocas, y eh, quizás no en lugares donde necesitamos almacenar. Tendríamos que transportar hasta esas regiones y ya el costo o el impacto aumenta, ¿sí? Entonces no son, si bien técnicamente serían óptimas, en la realidad dejan de serlo. Hay distintos tipos de formas, siempre se hacen como en los espacios que quedan, porque se forman burbujas dentro de las cavernas, como en toda caverna. Entonces se almacena ahí. Lo que también se puede almacenar, y creo que no sé si lo tengo o no, es acá. No tenía dibujo, no, ahí lo saqué. ¿Dónde también se puede almacenar? Acá, en pozos petroleros. ¿Se imaginan eso? ¿Por qué podría ser?
Disculpe, profe, cuando se refiere a pozo petrolero, se En refiere a los pozos desuso, El que ya está agotado, claro, o Sí, el sea, que que está pero ya lo- agotado. porque yo sé que, digamos, de los pozos petroleros, mi pregunta va a esto, ¿los pozos que tienen solamente petróleo o a los pozos que tienen petróleo y gas o los pozos que tienen gas solo? No sé si me explico. Porque si vamos por esa lógica, si yo puedo almacenar, en ese pozo ya había gas, puedo almacenar hidrógeno, digamos, no estaría muy lejos. no, en cualquier pozo. Ok, bien. No importa. Recuerden que un pozo, la estructura geológica, excepto lo de shale oil, obviamente, pero la estructura geológica, básicamente, para simplificarlo a la máxima expresión, está entre dos capas de arcilla, si se quiere, ¿sí? Que es la que soporta o no deja que el petróleo se fluya libremente. Entonces está en un sector, encapsulado sería. Entonces, con esa misma lógica se puede encapsular en ese mismo lugar, una vez que le sacamos todo el petróleo, encapsulamos el hidrógeno ahí y queda bastante contenido, ¿sí? Pero sigue siendo el óptimo en tema de eh, eh, ciclos también, que no se los mencioné, porque queremos almacenar hidrógeno, ¿para qué? ¿Por qué sería? Porque, a ver, empecemos en la cadena de valor. Producimos renovable en general, a menos que tengamos una matriz de producción de renovables mixta y altamente eficiente, ¿sí? Es decir, mezclamos solar, que me produce de día, eólica, que me puede producir durante todo el día, pero puede ser variable en la intensidad. Puedo tener hidráulica, que también me puede producir todo el día, con picos menos variables, pero en general necesito mucha más inversión para una gran hidráulica, con lo cual ahí estamos hablando de otro tema, pero yo produzco hidrógeno de cualquier tipo de renovables y hasta que produzco el e-fuel o los combustibles derivados, necesito almacenar ese hidrógeno a medida que lo voy produciendo, ¿sí? Entonces necesito llenar el campo agotado de petróleo, llenar una mina de sal o una mina de roca o producir amoníaco y después sacarla de esa mina o producir otro tipo de compuestos, pero eh, hay eficiencias que me marcan la cantidad de ciclos que puedo hacerlo, comprimir, por ejemplo, hidrógeno gaseoso o llenar una mina de sal, puedo hacerlo muchas veces y hay otros compuestos como los orgánicos, los portadores de hidrógeno orgánico líquido o el mismo hidrógeno líquido. No es conveniente hacerlo, ¿por qué? Porque estoy consumiendo mucha energía en pasarlo a estos compuestos orgánicos para después volverlo a pasar a hidrógeno gaseoso. ¿Se entiende? Comprimo y descomprimo. En cambio, en una mina de sal bueno, las minas en general, inyecto y saco. Inyecto, saco, purificándolo por supuesto, pero inyecto y saco y no me consume mucha más energía que una bomba. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué del almacenamiento? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, Es por una eficiencia energética, digamos. exactamente. Ujú. Entonces, profe, Sí, digamos, a ver si tengo bien sí, esta sí, idea. dale. O sea que en general, digamos, donde están los campos petroleros, en un futuro pueden ser campos de almacenamiento de hidrógeno, más Exactamente, las minas de sal. exactamente. Ok, bien. Sí.
En un futuro no, en algunos países se está usando ya a modo de prueba, porque obviamente cada pozo tiene su perfil, ¿sí? Sus propiedades, sus concentraciones de azufre y de otros compuestos que tiene el mismo petróleo, la composición de gas y bueno, del mismo petróleo, digamos, cada pozo tiene sus características propias, entonces están estudiando características generales que se podrían observar para hacer este tipo de inyecciones. Hay ya algunos papers publicados, pero bueno, hay que, digamos, cada pozo hay que estudiarlo en sí mismo para ver qué tan eficiente puede ser, ¿no? Pero bueno, sí, funciona. Funciona y funciona bastante bien, así que es una opción. Se habló cuando vimos la parte económica y hoy también Jaino nos dijo, hey, los off-takers sí quieren un plazo de 10 años para financiarse los proyectos, pero el productor quisiera, o el que pone la plata, quiere que sean 20 o 30 para sacar el mayor provecho económico de eso. Y esto tiene que ver, y también lo charlamos en alguna de las clases, con lo que significa un proyecto de procesos químicos, en nuestro caso, qué significa tanto en inversión, en planificación, en construcción, ¿sí? Hasta que podemos realmente tener la producción en régimen. Eso lleva aproximadamente, depende el proceso, lo sabemos, entre 5 y 10 años. ¿Y en qué impacta o cómo impactó en principio el tema del RIGI? ¿Se acuerdan qué es el RIGI en Argentina? El régimen de inversiones. Exactamente, para grandes capitales que vengan al país y que inviertan. ¿Por qué no fue viable presentar ningún proyecto de hidrógeno para el RIGI? ¿Porque no estaban sancionadas las leyes que lo permiten? Por un lado, eso. Profértil, por ejemplo, produce amoníaco como ejemplo, ¿no? Podríamos, en vez de decir producir hidrógeno verde, podríamos producir amoníaco verde. Tenemos la capacidad, tenemos la capacidad técnica, Profértil puede ampliar su planta y hacer una segunda al lado con renovable y con hidrógeno verde, pero ¿cuál es aparte de que las leyes no están y el contexto político no está dado para eso, el mayor inconveniente de todo esto es que por más que Profértil tenga el know-how, construir y conseguir el financiamiento para construir llevaría al menos 5 años siendo súper veloces y el RIGI pide 3 como máximo. Entonces, inviable porque solo hacer los planes, la parte, digamos, en papel, no es en papel, pero bueno, ponerse a sacar cuentas y números, nos estamos hablando menos de un año para planificar no solo la parte de proceso, sino toda la parte constructiva y la parte edilicia, ¿sí? Entonces, no entra en los parámetros de RIGI ninguna planta para producir esto, lo cual es una lástima y lo cual quizás hubiera promovido un poco más el desarrollo de esto, pero bueno, no se tuvo en cuenta en la planificación del RIGI esto. Estaba más apuntado a otro tipo de inversiones que son un poco más fáciles de implantar, como son las, no sé, autopartistas o lo que ya vienen con líneas de producción prefabricadas. Bueno, terminamos con infraestructura y terminamos con la materia. ¿Alguna pregunta?
Ah, estoy viendo chat. Ahí te leo yo si querés. Pero ya se fue. Uno me preguntó a mí directamente si le puedo hacer una pregunta sobre la Argentina-Alemania. ¿A mí? ¿O era Jaino? No, no, a usted, profe. Ah, O sea, vale. básicamente el plan, digamos, aparte de generar todos los procesos, es venderle, digamos, vectores de hidrógeno para la producción de energía a Alemania. Más o menos esa sería la idea general. ¿Cómo de nuevo? De vuelta. Sí, A ver, bueno. O sea, nosotros, la Argentina tiene, digamos, un muy buen perfil para la generación de energía eólica. Con sí, eso generaríamos hidrógeno, el hidrógeno lo transformamos de alguna forma que sea barato de transportar para, para energía. ¿Eso sería? sí. Para vender otra forma de energía, aparte de lo fósil, a Claro. países que tienen en su eh, objetivo a mediano plazo, sería ya no tan a largo plazo, dejar de ser, por un lado, contaminantes y por otro lado, dejar de depender de países, depender de la energía, ¿no? En su forma, de países que son bastante, como lo estamos viendo últimamente, conflictivos. Les pasó a Europa Sí. con Rusia y le está Yo sabía que pasando lo estaba. con Irán en estos momentos. No solo Europa, sino el mismo Estados Unidos, ¿no? Que dependen de terceros países para proveerse de energía, ¿sí? O sea, básicamente vamos, digamos, ellos van a cambiar un proveedor de energía por otro y nosotros vamos a ser productores de Ujú. energía, digamos. Exactamente. Energía verde, pero energía al fin. La idea es eso, para nosotros como país es muy positivo desde el punto de vista de que eh, vamos a diversificar nuestra matriz energética también, porque eso nos va a llevar o nos va a traccionar a no ser solo productores de gas y petróleo, eh, sino también de renovable. Lo que no estamos viendo también es que muy a corto plazo, y corto plazo estoy hablando a 2030, va a explotar el tema de los bonos verdes y los bonos de carbono, que es estas figuritas de cambio, ya que estamos en el mundial, son estas figuritas en donde un país que contamina más de lo que debería, tiene que intercambiar figuritas con países que emiten menos de lo que es su cuota país. Y eso se va a hacer a través de proyectos, de hecho ya se está haciendo en Argentina, y se vende ese delta, esa diferencia entre lo que no emitimos o consumimos de CO2, ¿sí? Es un mercado paralelo que nosotros como Son, digamos, contaminantes mínimos, digamos, comparados con otros países, es otra fuente de ingresos de recursos, ¿no? Que es los, como un bono de carbono, digamos, ¿no es un será de bono de, carbono? uh-huh. Hay bonos verdes, bonos de carbono, pero es otro tipo de entrada, digamos, económica, otro tipo de mercado a desarrollar, porque acá nosotros como ingenieros en eso estamos a la vanguardia de todo lo que se puede hacer, o sea, estamos ahí, aparte de los economistas, por supuesto, pero es un nicho para mirar y también todo lo que es el derrame de lo que sería el hidrógeno verde en todos lados, porque para tener hidrógeno verde tenemos que tener más renovable necesitamos tener este, mano de obra que te ponga los paneles solares, manos de obra que te ponga las aspas, mano de obra que te conecte los fotovoltaicos o que te produzca acá fotovoltaico en Argentina, algo como más competitivo, o bueno, todo lo que derrama desde la parte renovable, la parte de transporte de esas renovables, la instalación bueno, el cableado, los motores, imagínense
punto de la cadena de valor y después llegamos al otro extremo que tenemos el hidrógeno, pero vamos a producir amoníaco, metanol y cualquier otro derivado de las moléculas del hidrógeno a Claro, moléculas verdes. claro, yo lo que estaba viendo ahí digamos, porque el metanol y el amoníaco es como, digamos, de todas las salidas, como que las más Son las moléculas, populares. son las más populares porque son primero, la tecnología está recontra mil vista y estudiada y son las moléculas más fácil y si lo ves, son las más chiquitas. Sí, Eh, aparte el amoníaco es de doble uso. exactamente, el O sea, amoníaco tiene, digamos, yo la parte que estaba viendo cuando estábamos, bueno, con estos problemas, uno de las derivadas segundas que había con estos dos países, que era Irán y Rusia, era la producción de fertilizantes. exactamente. Que, no sé, porque como yo no compro fertilizante, parece ser que el ola de choque todavía no llegó por ese lado. O sea, llegó por el combustible, pero no llegó por el lado del fertilizante. A nosotros no, Jaino lo mencionó, a Brasil le pegó durísimo porque Brasil importaba el 50% de sus fertilizantes de allá, entonces les pegó duro. Y a nosotros no tanto porque nosotros producimos fertilizantes y nos prácticamente, o sea, nos autoabastecemos, si se quiere, en la balanza, ¿no? En el equilibrio, porque también exportamos, pero también importamos de acuerdo al uso del productor agrícola, lo que quiere comprar y qué producto prefiere usar, pero en general nos podemos autoabastecer como Argentina en nuestro propio consumo. Entonces, No, digamos, la balanza cero, estamos bien, pero hay otros países que no, y sí, bueno, que fue durísimo. ese era uno de los temas que estaban. Bueno, es uno de los temas porque no solo, digamos, generalmente, no generalmente, creo que sobre todo Rusia, aparte de producir, digamos, lo que son productos energéticos, lo que tienen ellos, o sea, una entiendo es mucho producción de fertilizante. Y Sí, ellos sí, lo que hacen con eso no es, digamos, bueno, ahí están grabando. Bueno, hacen otras cosas con los fertilizantes, lo usan como herramienta política de presión en algunos mm, países de África. Más exactamente, sí. o sea, Así, eso era, sí, 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 es así, tal cual como lo decís. por- bueno, después con el gas también hicieron otro tanto con otro país, digamos. Mm, mm. Así que, y digamos, y la parte esa de la parte embarcada, digamos, usted, digamos, básicamente lo que van a terminar pasando es que los armadores que producen metaneros ahora van a hacer, en vez de, bueno, no sé cómo sería el término correcto, pero para metanol y amoníaco, digamos, ¿va a ser eso? La idea, digamos, los barcos van a seguir siendo lo mismo, lo que va a necesitar es aumentar la cantidad de transporte tanto de ductos como de barcos. Y la idea es transportar estas moléculas verdes más que el hidrógeno en sí mismo, porque se supone que va a haber un aumento en el consumo energético. Se supone porque hoy no sabemos cuánto es, pero ya sabemos que ya hubo un aumento solo por la inteligencia artificial. El consumo energético que está traccionando eso es altísimo, lo cual impacta en el consumo de petróleo, lo cual se va a agotar más rápidamente y tenemos que pensar en el reemplazo rápido por lo que es renovable. Entonces, como que todo se va traccionando y se va entrelazando entre una cosa y la otra. Es una maraña bastante complicada, digamos, lo podemos ver de muchos aspectos, pero bueno, la idea básica es que tenemos que ir para el lado de renovables, para el lado de hidrógeno, porque tiene su doble función como generador de subproductos y como si lo quemamos tenemos poder calorífico, así que bueno, nada, tiene todas sus ventajas. Así que la idea es que con esta materia hayan aprendido un poquito de esto, que es lo que se va a venir, y espero que les sirva para su futuro profesional, si Bueno, quieren. gracias, profe. ¿Alguna pregunta de parcial?
Va a ser lo que no se tomó en el primer parcial. Ahí están los temas en la UB. Ahora se termina de grabar y armar la grabación en Zoom y les cargo esto. Y si tienen preguntas que no se les ocurra ahora, pregunten por el chat, así a todos les queda por ahí pueden tener las mismas consultas y les queda todo en el chat. ¿Sí? Bueno, nos vemos en algún momento. En el Chau, parcial seguro. chicos. Nos vemos Chao, la chao, semana que viene. Chau, Carla. chao, chao, Nati. Adiós. Muchas gracias, profe, nos vemos. Chao, chao.